Alright, Shalom. First and foremost, I want to give all praises, honor, and glory to Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Rakak Kodash Shal Amat. Double honors to the elders and apostles of Great Millstone. Salutation to the hopeful elect, the brethren that are teaching this word in truth and sincerity throughout the four corners of the earth, the house of David, the Bayad Dawada, the elect. I'm the brother Tassara from GMS Suriname, and I want to do a lesson. But I'm going to talk to the people in the Suriname language that they can understand. That the Most High is using the internet to spread the word across the whole world into the ends of the world. So I'm going to talk to the people in the Suriname language that they can understand. So brada na nga sa mina abarada tasarap GMS Suriname lang fo sabi me ko baka nga watra video fu kombo ako luf op gide wa sa ebrib na introduce uno na de Hebrew sa Israelita den nengre de buskonder na nga de ingi fu kotak na nga a nation fu Israel like fa abebale takig ba awor to famoro hiwang bigi say to der de fu a nation fu Israel den nengre de buskonder na nga de ingi no brib na introduce na inder do no mo obribi op chinga del to no mo o safe na de wandat obribi isi en na gideme du aroko gida resani bribi giden adele kwa waarschuwing adetak de yere aworto en na dat mi wan chako fu sor uno tak amoro hiwang hoboroy ka internet le kwa wapen fu prata a trudis tapa her gron tapo isi en te yote yuas matak a internet de ina bible deno bribi om dat deno aba understanding fu first tang amoro hiwan e dilanga de ma de wansa amoro hiwan opone first tang de mind isi te yo yera video te yo yere yo fir yo si direct tak no werkelijk te setak abra a internet isi en na video dat mi wan ko meggi unu fu sor unu taka internet amoro hiwan a internet no be set up fu no atrasan a internet amoro hiwan setting up khoborek de wetman fu setting up isi fu prata true in the last thing si taka true this tak uno na de Hebrew sa Israelita amoro hiwan rise of the prophet teach sa word to pot video tap YouTube tap hier internet e do video dag in dag uit nacht in nacht uit isi ala di ala neti isi no de na neti mi de me do een video isi a neti a de me do een video isi dus dat want tak uno wortu volgens amoro hiwan uno sting isi amoro hiwan e gebruik uno like amoro hiwan mondstuk uno na amoro hiwan mofo isi uno na de boodschapper fu amoro hiwan isi en amoro hiwan e gebruik ka internet fu prat a wortu fu eng isi salaki tapa her gron tapu isi ay salaki ay isi des amoro hiwan e gebruik ka internet isi fu prata wortu feng en nadat de ina bible isi dus nadat mi wan chakona fisi dis na a book of Psalm 19 mo start na vers 1 you see en a scripture so vers 1 to the chief musician a psalm of David. The heavens declare the glory of the Most High. The heavens. Is that it? Dus dat na pede ma isit den satellite na disable dul nga the heavens. Isi is sor a glory fu amoro hiwang. Fa is sor a glory fu amoro hiwang dora internet afas fa a word fu amoro hiwang e prati na dat na glory fu amoro hiwang. Isi and the firmament show it his handiwork. You see, a firmament dat betekent buiten aarde in a space. You see, pede ma is it en a handiwork, a handwerk. You see, a handwerk dat e bedoel tak dat de satellieten. You see, sa e controla internet na luk to sa e do den san dat na dat na a handwerk, a handiwork. You see, vers 2. Day unto day uttereth speech. You see, day na nga day. You see, a handwerk fu den satellieten sa daluk to dape e char wortu kwadoro speech betekent wan taki
En ala satra nga, ala di nga niti, we do de Hebrew sa Israelita, fu GMS, fu akroep GMS, et do den video, ala satra de man de tapa street, en nga ala di door de week de may make video. Isi ti subscribe, ti abonneer na de channel fu GMS, na ala constant check is melding, de may load video up, isi, na a internet. Isi, day unto day uttereth speech, and night unto night showeth knowledge. Isi, day na nga day, isi, a internet uit in speech in taki. Zie? En neti, nanga neti, nacht in nacht uit, ay soren kennis, show it knowledge. Zie? Na a internet te doen. Zie? Dus wis olati iwa wiki na neti iwa luku wan video voor de Hebreeuwse Israëlieten. Zolang ay go tapa internet, you up internet, you up wifi, direct je sa video. Maar, a show, voor a internet, tak yo man go tapa internet, go luku video na nga desanat. Ala desanat amorohiwa uchawa ein do koning. Want amorohiwa taki in Amos 8 vers 11 taka uchawa hongersnood kon fu a wortu. You see? Want dat ma obige blok den video dis tapa internet. You see? Day unto day uttereth speech, and night unto night showeth knowledge. You see, Arki, vers 3. There is no speech nor language where their voice is not heard. You see, as scripture, so there is no speech nor language. You see, dat wil zeggen van, a woord to disi, toch? No one follow ta pagron tapu no ma tak de no yera woord to fu amoro hiwang. You see? Tap agron tapu, nor language, dat betekent taal. You see? Den taal, met andere woorden, de snesi no matak de no yere de Hebreeuwse Israëlieten, de witman no matak de no yere fu de Hebreeuwse Israëlieten, de Japanese, de Hawaiians, de Afrikaner, karko, alla volk tap agron tapu, alla volk sa etake igi taal. Dat want a woord to this go tapa heer grond tapu ba. You see? Where their voice is not heard, peden sting, suma sting, de profete sting. You see, sa amorohiwa, e gebruik fu char en woord to kon afvisi, want na amorohiwa woord to, de warskoen fu amorohiwa, you see? Fu sa amorohiwa o char en destruction ko taba grond tapu, amorohiwa e gebruik de profete fu char en woord to kon. Lek van mina wan profete. You see? Mina nga de brothers uda strati we teach wordt we waar school den people wan profit dat wan tak na wan masa etak fos wan sa no gebeur. En ala de sandisi de no gebeur ete want to ko in vervulling ba. Maar de bigi walik derde wereldoorlog a orify die microchips na mark of the beast de mo implementeer is die hongersnood bigi de sa heer grond tapu op blokkeer helemaal. You see? Ala de sanat we kon waar school de people fos do gebeur. Dat nou wan profit. Tak fos a au gebeur. En nou profit fu a woord fu amoro hiwang. Zie? There is no speech nor language, no one volk no matak de no yera grond a woord to disi, where their voice is not heard. Tak de volk no yere de Hebreeuwse Israëlieten sting. You see? Want you up Hebreeuwse Israëlieten rise up ala kem na in the meeste tapahir grond tapu you up the camp for GMS. You up jaso in Suriname, like fa Uno Brothers deja in Suriname. You up in Guyana, you up in Holland, you up in Peru. You see? In ome kondre de ook tusa uno sabi. Isabi to in ala de staten fu Amerika you up GMS wat na dape a start. You see? In Babylon. You see wat na dape de big prophecy of fulfill na nga e fulfill. You see? You up in London. You see? Je hebt in Canada, je hebt in Mexico, je hebt in Puerto Rico. You see? Dus ben natapa heer grond tapu. You see? Vers 4. Their line is gone out through all the world. Sana their line. De woord to sa wit chakong. You see? De verspreid de woord to sa unu et chakong. Fifol, dora internet, e verspreid tapa heer grond tapu. Wat wis pefa grond tapu ide, wis sot koner pefa grond tapu ide, tapa aarde disi. Zolang you script op YouTube, tak na zo'n video iwa look op GMS of je script Hebreeuwse Israëlieten, you see the profete. You see? Their line is gone out through all the earth, tapa heergrond tapu awortu fu amorohi wan panya dora internet. You see? And their words to the end of the world. Fu awansi fa grond tapu gona trasi fa grond tapu. Van oost naar west, van zuid naar oost. Van zuid naar noord. You see? Dus a woord to disi. Tok? A woord to dis panya tapa heer grond tapu. In them had he set a tabernacle of for the sun.
You see? Je volgt toch? En nu in het Oude Testament me lezen dat mo sorry tak ade ook toe Paul, apostel Paul, betakken ook toe in het Nieuwe Testament. Kom teken even. Dit is na book of Roman, chapter 10, verse 18. Dit is na Romans, dit is na apostel Paul etaki, Paulus. Romans 10 verse 18. But I say, have they not heard? Apostel Paul taki denoyere, met andere woorden, de people van grond tapu denoyere, have they not heard? Yere sang a word to disi, a true disi. You see, have they not heard? Yes, verily. You see, Apostle Paul tak, ja, de yere. You see, their sound went into all the earth. A geluid voor ding, a geluid voor suma de profeten. Nanga sang, nanga a wortu fu amoro hiwa in de mofo. You see, panya ina her grond tapu tapa her grond tapu. You see, and their words unto the ends of the world. You see, of the world. And the word of them profeten fu amoro hiwang. You see, go in a her world. Dus no man no tak de no yera tru. No one volk ta pagurun tapo no tak e destruction no kon. No one volk no man tak e de profeta. De no be si de profeta tapa street of de no be luku de no be si de video tapa internet fu de profeta fu amoro hiwang. Te awan sa we kar Jesus intrunen na Yahweh siya yo kon baka nga de angels. No one volk no bem tak e de no be yera na fesi tak de profeta be wars coding. Tak Yahweh siya yo kon baka. You see? No a volk no ma tak ube de profita be tegen tak awan sa we kar Jesus na wasukan am de blackamang. Tak de angels na blackamang. You see? Tak o kom baka nga de spaceship na dat na de voertuigen fu amoro hiwan da pe ina PAD. You see? No a volk no ma tak de no yere a word to disi. You see? A skrifi tak te a gospel disi, a true disi bo panya tapa hergrond tapu dafo sa einde bo kom teke even. Dit is na Matthäus 24, vers 14. Zie, Matthäus 24, vers 14. En dit is na Yahweh Shai, awan sa we kar Jesus, en na Yahweh Shai tegi de disciple thing. You see? And this gospel, soort gospel, a gospel, disi gospel betekent good news. You see? En a gospel disi voor de Hebreeuwse Israëlieten. Nadat na a good news sa uno ala satra etchakuna strati. We snap tapo futu en we tegi des ma a good news, a gospel. Tak na den de bus konder na de ingi na amoro hiwa volk, a nation fu Israel na denwa amoro hiwa lobby. En na gidenwang awan sa we kar Jesus en turine na Yahweh Shai kon dede na a kruis. No wan tra volk. You see, dat na a good news sa we chakong. You see? A good news ano tag amoro hiwa lop alasma. Dat na aasukan am the good news fu asukan am the witman tapagron tapo. You see, a draya her gospel. Ma a true gospel ti nasa unuleg de Hebreeuwse Israelita is snap alas satrana strati et chakong. You see, taka kingdom a koning kray fu himel sa odeja tapagron tapo na sosogi de Hebreeuwse Israelita. De ningre de buskonder na nga de ingi. Ta entak ala witman na nga ala de tranation sa e onderdruk de ningre de buskonder na nga de ingi ti de di tapagron tapo. Ala de volk dat ook slavernij. You see, tak wo up spiritual power, dat na good news. Tak wo up ome vrouwelijk maningere. Wo de king, na nga priest, wo de koningen. You see, de vrouw voed o de prinses, wo ma geniet voor de ching, uno de demoro. Hala de sana na a good news, dat na a gospel. You see, en a gospel voor de zogenaamde de witman, Rooms-katholiek, volle evangelie, of als getuigen en ala dit rommel, dat nee, dat aan a gospel, dat na de zogenaamde gospel, sa a witman, die a witman ko in power, sa a chakong. Fu den people bribi takamoro hiwang isi lop alasma nga den sanat awan sa we kar Jesus kon dedeki alasma ikan de suma na you ikan collect faiwani you're safe nee. You see, that ana gospel. A gospel fu de Hebreeuwse Israelita. That over a gospel that Yahweh shall tagja. You see, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world. You see, a gospel fu a koninkrijk fu hemel. You see, au preek kita pa hergrond tapu. En fami, en volgens a Bijbel, mi sorry fa a gospel is preeki. Dora internet. You see, dora internet mi kon wiki. You see, mi kon see den video. You see? En omensma e bribi inaturi dis door video fu uno fu GMS Suriname. Sawe pot tap YouTube tapa internet. Sma e kon wiki. You see? Une si den people want to echo well solis na foto
Maar de meeste van de kon, omdat kan je bepalen of dingen tan fara. Je ziet kan je bepalen of de dani keri of coroni of p fusranang. Je ziet de video de luku ala satrate we lu de video op tap internet. Je ziet ay preki tapa hier dora internet tapa hier grond tapu. A scripture and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world. You see, o priki tapa hier grond tapu en dat gebeurt ba. You see, for a witness, you see, giwan getuige, lekwan getuige, you see, unto all nations. You see, gi ala volk tapa grond tapu. You see, arki, and then shall the end come. As skrifi tak a gospel disi, ya hoe say tak a gospel disi, isi opri kita pa hier grond tapu, lekwa ko teugo gi ala follow, gi ala smata pa grond tapu. Dus no ama no tak ite de sano bige gebeur tapa grond tapu, den no beyera wortu. Isi as skrif ja so, en then shall the end come, en dan voor sa einde okong. En nu wes ik batak ude echt na a einde fase ude, na de laatste seconde, de laatste minuut. Isi? Nono de ala de prophecy amoro yiwang i chako in forfule alasan amoro yiwang i put in wan pakket en na her sansa o suta her pakket dat opo na derde wereldoorlog te de atoomraketten obige sutu. You see, de Amerika ngo vernietig de agrontapu o seki lek wan drungumang lek fa ascrivi in Isaiah. You see, and then shall the end come. En je ziet a gospel is prikita pa her grontapu. You see, a prikita pa her grontapu. Dus dat want tak na this na a juiste gospel. Want if abe tak na Rooms-Katholiek na nga Jesus with the Jesus na nga la de Sandat Maria Guadalupe alasma na follow evangelie sumano sab Jesus sumano sab asukan am the gospel fu Jesus ala wispe igo tapagruta pu ano nudes masap fu Jesus. You see na ome 100 jaren geleden maar toch eindo no bekong. You see dus dat want tak a gospel dat ano a true gospel. Na this na a true gospel fu de Hebreeuwse Israelita. You see na nga this mi hoop taki edify. En je ziet dat internet amoro iwan gebruiken voor panya a trudisi tapa her grond tapu. You see? Nanga dis mi watak barakata yahawu ba Hashem yahu shai ba Hashem rakak wa dashal amad. Shalom.